Ja, hallo beim zweiten Tag auf der Aero 2023. Wir sind auf dem Messestand von Aero PS. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Daniel, Ralf. Ihr kennt Aero PS ja schon sehr gut über unseren Podcast und wir haben uns schon häufig getroffen, aber immer wieder gibt es was Neues. Wollt ihr kurz erzählen, was gerade bei euch so aktuell ist? Hallo Johann, auch immer wieder schön euch zu sehen. Ja, was gibt's Neues? Ich glaube, Daniel ist unser Vertriebsmensch. Gib mal weiter. Ja, der Fokus aktuell ist derzeit die Expansion nach England und nach Frankreich nach wie vor. Ganz besonders stolz sind wir eigentlich darauf, dass wir in Frankreich von Trésor Public, das ist im Prinzip sowas wie das Finanzamt in Frankreich, die Genehmigung bekommen haben, öffentliche Flugplätze, die von denen betrieben werden, onzuboarden. Und da werden jetzt garantiert demnächst um die 80 neue Flugplätze dazukommen. Weiterhin Cut. Alles gut. Dann gibt es in Frankreich noch die ADP-Gruppe, die betreibt, ich glaube, 11 oder 12 Regionalflughäfen um Paris herum. Auch die werden jetzt demnächst Aero PS einführen. In England geht es auch stetig voran. Ganz neu hinzugekommen ist Southend Airport, einer der besten Airports inzwischen von Aero PS. Da läuft fast alles über unser System. Ja, also wir können uns da nicht beschweren. Rein technisch vom Produktportfolio weiten wir uns auch aus. Es wird demnächst nicht nur eine App geben. Du kannst tatsächlich inzwischen per QR-Code bezahlen. Das heißt, du musst nicht einmal mehr registriert sein bei uns. Du kannst an einem Flugplatz einen QR-Code scannen. Der bringt dich dann auf eine Website, das kann man sich vorstellen wie bei Amazon, und dann bezahlst du mit Apple Pay, Google Pay. Natürlich muss man seine E-Mail-Adresse einmal angeben, muss aber wie gesagt nicht registriert sein bei uns. Somit geben wir wirklich jedem die Möglichkeit zu bezahlen, im Prinzip fast unabhängig von uns. Ja. Das ist super, das geht ja alles absolut in Richtung Fliegen ohne Flugleiter, dass da keiner mehr im Kassenhäuschen sitzt. Ne? Da merkt man ja so langsam die Entwicklung hin. Ja. Ich habe mitbekommen, dass auch gerade das Tanken jetzt auch immer mehr wird. Ist das so oder wie ist da die Resonanz? Ja, ihr müsst euch vorstellen, wenn ein Flugplatz zu Aero PS kommt, dann ist nicht immer gleich die Tankstelle irgendwie mit angebunden. Die wollen das System ja meistens auch erstmal kennenlernen. Relativ schnell wird dann das Tanken freigeschaltet im Sinne von, dass ich ein Foto vom Zählerstand mache. Das habt ihr bestimmt bei einigen Flugplätzen mal gesehen. Kriegt dann den Betrag zurück und kann bezahlen. Und in der nächsten Stufe kümmern wir uns dann eigentlich darum, dass es technisch in das Tanksystem selbst, in den Tankautomaten integriert wird, sodass ich dann wirklich mit der App selbstständig die Tankstelle freischalten kann. Ich tanke meinen Betrag, den ich vorher gesichert habe auf der Kreditkarte, und kriege dann automatisch die Rechnung zurück. Das ist klasse. Ja. Das geht inzwischen mit derzeit 4 Herstellern in Deutschland: Hectronic, Nurotec, Maul und Domann. Das sind so die Standard-Tanksäulenhersteller, die meisten Flugplätze hier haben. Und da lässt sich das System tatsächlich integrieren. Wow. Ja. Richtig toll. Ich habe noch was Neues. Hat bestimmt jeder, der die App schon mal aufgemacht hat, gesehen. Thema CO2-Kompensation. Wir haben uns da lange gerungen, ob wir das machen oder nicht, weil das spaltet ja auch so ein bisschen die Gesellschaft. Der eine kann es überhaupt nicht mehr hören, der andere hält es für super wichtig. Wir wurden immer wieder darauf angesprochen von Piloten, ob wir nicht sowas machen können, weil Afgas kann man nirgendwo einfach so kompensieren. Ist jetzt relativ einfach möglich. Man wundert sich vielleicht über die Überschrift, warum jetzt für ein ganzes Jahr kompensieren. Wir können das einfach mal ausprobieren, wenn er da nämlich nur die 100 Liter eingibt, die man so vertankt. Da kommen so kleine Beträge raus, dass man sagt, okay, man kompensiert jetzt einfach sein gesamtes verflogenes Volumen. Wir geben das 1:1 weiter. Wir kaufen das mit Climate zusammen. Climate ist unser Partner dafür. Für 20 € die Tonne und geben das 1:1 weiter. Ja? Unsere Payment-Fee für den Payment-Provider, was unsere Kosten sind, kommen oben drauf und fertig. Ja? Also wir finanzieren das ganze Projekt. Das hat uns auch sehr viel Geld gekostet, die Implementierung. Aber wir wollen einfach, dass es die Möglichkeit gibt, zu kompensieren. Es geht auch zum Teil in regionale Projekte, das war uns auch sehr wichtig. Also Aufforstung im Harz ist ein Projekt. Oh ja, und jetzt schauen wir einfach, dass wir das dann an diesen IDRF-Fonds mit anbinden. Der kommt auch Ende des Jahres, wo es dann direkt in Flugplatzinfrastruktur reingeht. Okay, also tanke und tue Gutes, ja? Kompensiere und tue Gutes damit, ja genau. Also
Es wird auch gut angenommen, muss man sagen. Man kriegt ein ordentliches Zertifikat dafür. Wie gesagt, der eine sagte Screenwashing, der andere... ich habe auch kompensiert, definitiv. Ja. Hey, das ist ja schön. Gut, ihr hattet gerade noch mal die Expansion angesprochen und gerade England war ja ein Thema. Wir haben gleich noch mal, oder der Fritz hat gleich noch mal ein Interview mit John Hunt, der ja, glaube ich, der Ambassador in England ist. Wie ist da so die Entwicklung? Southampton, hast du gesagt. Ist das in England auch so gewesen, dass die drauf gewartet haben, oder? Ja, also viele Flugplätze wollten dort eine Integration zwischen Aero PS und zwischen deren Betriebssystemen, was sie dort nutzen. Ja, und das kennt ihr auch aus Deutschland. Jeder Flugplatz hat irgendeine eigene gestrickte Lösung. Dort gibt es tatsächlich einen Standard, ein System, ich brauche den Namen jetzt nicht sagen. Die Integration haben wir da jetzt vollziehen können. Es gibt eine Vollintegration und alle Plätze, die dieses System benutzen, führen jetzt nach und nach dann auch Aero PS ein. Also das war die größte Hürde. Ich spreche da tatsächlich von den wichtigsten Flugplätzen in der General Aviation, die es in England gibt. Okay. Blackbush, Brighton. Wobei Brighton schon dabei war vor Integration, aber jetzt stellen die aktuell dann auf das Vollsystem um. Und damit bin ich dann tatsächlich in der Lage, alles zu bezahlen, ja, in einem. Ja, also tanken, selbst FBO-Fees, die anfallen können in der Business Aviation, Handling etc. Alles das läuft automatisch dann in die App rein. Ja. Okay, klasse. Das heißt, wenn Fritz und ich nach Schottland fliegen, was wir demnächst vorhaben, dann können wir auch schön mit Aero PS bezahlen. Das genau, richtig. Super, das freut uns. Ja, dann vielen Dank, dass wir bei euch sein durften. Und vielen Dank für das Interview. Sehr gerne. Euch auch alles Gute. Hören wir immer gerne rein, ja. Euch alles Gute, viel Erfolg und schön, dass ihr hier wart. Dankeschön. Danke. Folks, a very good morning. We are talking in English because we do have international guests here at the place from Aero PS. He's from Great Britain. He's called the Flying Reporter. We are welcome here to Germany, to Friedrichshafen. John Hunt? It's my first Friedrichshafen. Friedrichshafen, yeah. Very complicated word, isn't it? I'm glad you're talking in English as well, because absolutely we wouldn't get very far. Okay, we'll do our very best. John, how did you come here to the exhibition? Oh well, we flew British Airways just because. I mean, I would have loved to have flown in. Yeah. Okay. Did you mean how did I get here, as in what mode of transport? Yes, absolutely. Yeah, I would have loved to have flown in, but what with the British and German weather at this time of the year, it just was too risky to rely on flying in my Aero. So yeah. I see. Yeah. Okay. Just for the people who don't know you, you a former journalist from the BBC from Great Britain. Yeah. And you do have the channel of YouTube, The Flying Reporter. Yes, that's right. You have a PPL, that's and right. you own your own aircraft. Yeah. And it's an Aero, a Piper Aero. Yep. I love that aircraft. Me too. It's perfect. I mean, it's versatile, isn't it? You can land in short strips. You can get the speed up and get places fast. It's great. When did you start with your pilot license? About 2013. I forget exactly when, but about 10 years ago. Okay, 10 years. Okay. Yeah. And when did you buy your own aircraft? So that was very recent. So just over a year ago. Oh, I see. Okay. Yeah. John, when did you start with the YouTube channel? So I became a fan of other pilot YouTubers because I was learning to fly and I wanted to immerse myself in that and learn from other pilots. And most of the people I was finding on YouTube were American or Canadian pilots. Yeah. It was thrilling to watch. Yeah. And I thought, well, I love watching those flights back. I'll video my own flights so I can watch them back. Right. And I started sharing, 1 hour flights on YouTube, which are only of interest to me and not to anybody else. But strangely, people started watching them, and then eventually kind of turned it into something more produced and prepared and scripted sometimes. And that's pretty much how it started. Yeah. Okay. What was the goal when you started the channel? Well, initially, the goal was to be able to watch my flights back and review, flight review, look at the errors and look at how I did something. I'd always learn something, as we all do, from every flight. Yeah. I think you probably learn twice as much if you video them, because you'll see things that you didn't realise that you'd done, mistakes you'd made.
So that was the initial goal. I think now the goal is to share aviation and to excite and enthuse people in what we do, and also to motivate pilots who currently are maybe stuck in a bit of a rut. They are just flying to the same place over and over again. Yeah. Encourage them to try new things and fly further, visit new places. Yeah. I've watched tons of videos of you, well, I think it's always also the goal is to be honest. So you're very honest in your videos. And how's the feedback from your audience? Because normally pilots don't make any mistakes, you know that. But you make mistakes and you show these mistakes. How's the feedback? Really good, and I think that's probably what has, earned me the reputation that I have, in that I'm transparent and upfront, and I'm authentic. I'm not some shiny sky god who makes no mistakes, and people relate to that because I know, everyone here knows that pilots make mistakes all the time. Every flight there's something you're not quite doing just right, and it's been, I think it's, amongst the community, there's been a bit of a shame in being substandard, but actually I don't see that. I think the audience really relate to that. They can see that I'm normal, I'm just like them, and so therefore I think that makes the videos watchable. Absolutely, absolutely. I have always the moment that I say, well, this is a lesson learned for myself. And do you have any problems with the audience due to your honesty? Is there something that they say, John, why do you do that? So the only time when I've had issues is when, so I've got a very loyal band of followers who know me, and they know that I'm honest, and they know that that's my thing. But when you've got someone maybe from the other side of the world, particularly America, who are very forthright and very straight, they just speak their mind, in the comments or whatever. And they don't know me, they don't know what I do, and I might be talking about some mistake I've made, and they'll come on the comments and say, you're unsafe, you shouldn't be flying, and it hurts. Any kind of feedback like that is painful. But I think it's because they don't really appreciate, what I'm doing, and so there has been some negative feedback, but on the whole, it's 99%, very positive. Positive, okay. Yeah. So we forget about the 1%. Yeah, exactly. You have to. Forget it. Yeah. John, the reason why we are here at Aero Messe, you are the official ambassador of Aero Messe in the UK. Do I have a badge? Yeah. I didn't realise that I was official ambassador. Yeah, absolutely, you are. For me, you are. Are you the German ambassador? Well, I used to. Okay. John, what do you like most of the service of our Aero Messe? Look, when I first heard about Aero Messe, initially I was thinking, it's another app, and it's not going to be very useful, and it will come and go. Yeah. But Aero Messe is just, from a pilot's perspective, it is what we would say a no-brainer. I travel a lot around the UK and Europe, and it's a real faff having to find out where to go and pay, and sometimes you just want to dip in somewhere, get some fuel, take off again, and time is of the essence, and so that's its biggest benefit. You can literally just click and pay your airport fees in a flash. I mean, unlike Germany, the UK hasn't quite got the network of aerodromes signed up yet, and that's something that myself and the team at Aero Messe want to try and improve. I just don't see why everyone should be using it, because I mean, genuinely, it's just such an easy way to pay for your fees, isn't it? It's just exactly. Do I get a badge for being an ambassador? Absolutely. A hat you will get the money over there after the interview. John, first of all, I would like to thank you very much for taking time for this interview. Oh, thank you. As we usually say, we do wish you many happy landings, always many happy landings. And fly safely. Absolutely. Blue skies. Take care. And we will see. Excellent. Thank you.